New decree in public-private partnership. The need for omni-channel retail in Vietnam. Hello there, you're tuning into another edition of BizLine here on VTV International. I'm your host Hoàng Hằng, and as usual, we will begin with some economic highlights over the past week. From June the 19th, investors who want to participate in public-private partnership or PPP will no longer need to apply for investment registration certificates. At the same time, the shares of state capital involved in projects will also be expanded. These are some of the notable changes the Ministry of Planning and Investment have made to Decree 63 on investment in the form of PPP. Apart from state budget capital, bond capital and ODA capital, the new decree allows the use of funds from regular expenditures or revenue from public service. The new decree also requires investors to increase their equity from 15% to 20% to ensure that investors have the capacity to implement the projects and avoid dependence on bank loans. Vietnam's Finance Ministry wants a complete ban on the import of cryptocurrency mining rigs, saying that many of them are being used to launch new virtual currencies and forms of payment. According to the ministry, these operations are difficult to regulate. The proposal for a blanket ban was made on Monday. Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc had earlier called for the strict management of all activities involving cryptocurrencies after a number of companies had tried to attract investment into a new cryptocurrency venture called Initial Coin Offerings or ICOs. During this period last year until April 2018, the nation had imported a total of 15,000 cryptocurrency mining rigs. The State Bank of Vietnam, or SBV, recently issued the reserve requirement ratio applied to credit institutions and foreign bank branches. Specifically, Vietnam's Bank for Agriculture and Rural Development, or Agribank, and the Cooperative Bank of Vietnam, or Co-op Bank, will apply the reserve requirement ratio that correspond to different types of deposits as follows: 3% on demand deposits and time deposit of less than 12 months in Vietnam dong, and 1% of time deposits of 12 months plus in Vietnam dong. For credit funds and microfinance institutions, reserve requirement ratio in Vietnam dong and foreign currency is 0%. The reserve requirement ratio for other credit institutions remains unchanged. Vietnam is forecast to grow by 6.8% this year before decreasing to 6.5% in 2019 as capacity constraints become more binding. This is according to the World Bank's report entitled Global Economic Prospects, East Asia and Pacific, the Turning Point of the Tides. Released on June the 5th, Vietnam is expected to be the second fastest growing economy in the Asia-Pacific region after Cambodia. The growth forecast for the first quarter of this year stood at 7.38% for Vietnam, the highest in 10 years. Vietnam's economy in 2017 also saw a decade-high growth rate. Vietnam's Manufacturing Purchasing Managers Index, or PMI, has overtaken Myanmar to lead PMI rankings in the region, as growth in the sector picked up in May. Vietnam's PMI rose by 1.2 points to 53.9 in May, signaling continued improvement in the country's business conditions. Nikkei's IHS Markit reported that new orders rose at a faster pace than in April and the fastest pace in the last 14 months, mainly boosted by strong exports. Manufacturers raised their output prices only slightly, despite a steep increase in input costs, which helped secure sales. Meanwhile, job creation has been at its highest since January. Since April the 1st, lychee products exported to China has been required to carry labels with trace verification. The Hai Duong Department of Industry and Trade has required enterprises in Thanh Hà district to provide photos of their lychee packaging,
with labels that verify the origins of their products. Thanh Hà farmers had been trained by local authorities to put labels on their products. This year, local authorities aim for 100% of lychee grown with VietGAP and Global GAP standards to be labeled. Those are some economic highlights over the past week. Up next in our crosstalk, let's see how retailers need to adapt to modern shopping trend in Vietnam. Vietnam is regarded by experts as one of the fastest growing retail markets in the world. In 2017, Vietnam jumped 5 spots to 6th place in the 2017 Global Retail Development Index, or GRDI, released by the U.S. management consulting firm A.T. Kearney. Bricks and mortar channels are known to be major contributors to the retail market. However, experts have pointed out that this proportion is changing as online shopping channels flourish recently. This trend is happening not only in Vietnam but also in other countries, forcing retailers to adapt if they don't want to be left behind. So will physical retail channels be dethroned by online channels, or is there a way for both to develop? In this edition of BizLine, we will delve into that. But first, let's take a look at Vietnam's retail market in the following clip. According to the General Statistics Office of Vietnam, revenue from retail in 2017 reached 127.4 billion US dollars, a 10.6% rise from 2016, and is also a record high. There are about 4,000 convenience stores, 700 supermarkets, and 125 shopping centers in the country. However, a report from CBRE Vietnam in Hanoi and Ho Chi Minh City shows that 25% of surveyed customers will reduce spending at physical stores, while 40% to 50% said they will buy online more often in the future. Realizing the emerging demand for online shopping, big retailers in Vietnam such as Aeon Mall, Saigon Co-op, and Lotte Mart are making serious investments in their online channels. The new trend is happening even more clearly worldwide with big brands like Walmart and Best Buy. It is apparent that customers now shop more easily, but for retailers, they will have to think harder about their development strategies. We have invited to our studio today Mr. Ngô Quốc Bảo, Director of E-commerce and Business Development Department of FPT Shop, to discuss the solutions for retailers to develop nowadays. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình ạ. Như chúng ta thấy thì công nghệ đã giúp phát triển rất nhiều kênh phân phối mới cho bán lẻ. Vậy thì điều này đã thay đổi thói quen tiêu dùng như thế nào thưa ông? Trước đây khi mà công nghệ chưa có phát triển thì cái hành vi dễ nhận thấy nhất là khi khách hàng có nhu cầu muốn mua một sản phẩm nào đó thì khách hàng thường phải đi đến các cửa hàng bán lẻ vật lý, physical store để tìm sản phẩm. Thì cái đấy là hành vi trước đây. Nhưng mà trong nhiều năm trở lại đây thì cái thói quen của người tiêu dùng đã thay đổi. Tức là họ sẽ có những cái bước tìm hiểu, nghiên cứu về sản phẩm trước, cũng như là các nhà bán lẻ, các nhà phân phối trước khi quyết định là chọn mua một cái sản phẩm cụ thể. Trước đây có một điểm tương tác duy nhất là các cửa hàng vật lý, thì bây giờ là khách hàng có thể mua qua website, có thể mua trên Facebook, fanpage, có thể đến cửa hàng như trước đây. Đấy là 3 cái nền tảng phổ biến, và nhiều kênh khác, telesale qua điện thoại, qua đặt hàng qua các ứng dụng, qua một số cái ứng dụng trên điện thoại khác. Xin ông có thể cho biết ưu điểm của các kênh bán lẻ ngoại tuyến và online là gì ạ? Các cái cửa hàng vật lý nó có thể là một cái điểm lưu kho, cho nên là khách hàng khi đến bất kỳ một cái điểm nào là họ đều có sẵn sản phẩm. Nhưng mà không chỉ câu chuyện lưu kho, nó còn nhiều câu chuyện khác nữa. Ví dụ muốn mua một cái điện thoại, ví dụ bạn mua một cái máy 10 mấy 20 triệu, người ta cũng muốn ra người ta nhìn xem nó như thế nào chứ. Hay mua máy tính, thường là mua máy tính thì cũng ra để xem, kích cỡ thông số xem hết rồi, nhưng mà ra cầm thử coi nó có nặng hay không. Màn hình mặc dù biết là 13 inch ví dụ thế, nhưng ra xem thử nó có bé quá không, hay là nó có to quá không. Đấy chính là thế mạnh của cái ông mà physical store. Online nó có một cái rất là hay chỗ này. Thứ nhất là bây giờ chúng ta hay nghe nhiều về cái từ nó gọi là Generation Z.
Generation Z là những cái có thể hiểu một cách rất đơn giản là những cái người dùng rất là trẻ mà được sinh ra từ khi có điện thoại, có máy tính bảng. Thế thì nếu mà chúng ta chỉ có cửa hàng vật lý á, thì hiển nhiên là chúng ta sẽ bị giới hạn cái chuyện tiếp cận cái đối tượng là Generation Z đấy. Những cái công ty mà nếu mà không có cái tiềm lực để đầu tư các cái physical store, các cái cửa hàng vật lý đủ rộng, đủ lớn, có cái độ coverage nó lớn ấy, thì cái kênh online là một cái kênh theo tôi là tiết kiệm để có thể là nó spread out, nó tiếp cận mass toàn quốc. Rồi câu chuyện treo một cái banner nó đưa đến bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu người nhìn thấy banner quyết định đi đến cửa hàng ở gần đó, bao nhiêu người đi đến cửa hàng gần đó do nhìn banner ra quyết định mua hàng cuối cùng và trả tiền. Track cực khó, nhưng online họ track được hết. Bao nhiêu người click vào một cái banner, bao nhiêu người click search cái keyword đấy, rồi cuối cùng đi click vào mua hàng trên website, hay cũng những người đấy đi ra shop mua hàng thì họ track được. Thế thì những công ty mà theo gọi là ngoại tuyến ấy, thì vẫn phải đi lên online. This used to be a shop for fresh meat retailer Vietnamese, but it was closed just like 60 other stores in the company's physical store chain. The profit was not high enough to cover the rental fee, forcing the firm to close these stores. Everyone became a little bit more knowledgeable, and of course you can see the product ranges and you can get these products pretty quickly. Now it's a change of consumer habits that are pushing department stores sort of to the side, and we're seeing this a lot in the US. We're talking a lot about companies like Sears. According to Savills Vietnam, by the end of April this year, the retail market saw a nearly 40,000 square meter decrease in retail floor space. Even a retailer as big as Parkson had to close 4 department stores in Vietnam. Meanwhile, e-commerce retailers like Tiki and Lazada said they are investing more in delivery and storage to provide the best services for consumers. There is a fear that physical stores in Vietnam will lose their dominance. So department stores are going through a tough time, and obviously there's a few reasons for that. One is the online sales activity, and the other is that department store is traditionally just pure shopping and not much in the way of supermarket or entertainment or leisure. Globally, e-commerce is creating a lot of changes in the retail markets. This is not unique to Vietnam. It's happening all over the world. And in some ways, because Vietnam's retail market is at an early stage of evolution, Vietnam is in a strong position to adapt to this new retail environment. According to a report of CBRE Vietnam, in the next 2 years, 5 out of 10 people will make 100% of their shopping online. That is why traditional retailers need to shift to omni-channel retail if they still want to thrive. Với một doanh nghiệp bán lẻ mà muốn phát triển đa kênh ở Việt Nam thì thường gặp phải những khó khăn gì? Dựng một cái website rất là đơn giản. Bây giờ bạn có thể chi vài triệu đồng cho đến vài chục triệu là bạn có ngay một cái website này. Nhưng làm thế nào để tận dụng cái chuyện đấy thì nó không có dễ. Kinh doanh theo cái chuỗi cửa hàng vật lý nó hoàn toàn khác với cái tương tác qua cái môi trường online sau này. Thì cái đội ngũ nó phải kịp thời thích nghi, mà để thay đổi những cái hành vi cũ của bản thân cái đội ngũ cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp ấy, đặc biệt là cái đội tiếp cận với khách hàng ấy, theo một cái kiểu mới thì nó cũng không đơn giản. Rồi cái ngân sách công ty nào dù lớn đến đâu thì nó luôn luôn có một cái giới hạn đó có thể là rộng, có thể là hẹp, nhưng mà nói chung là nó không có vô hạn, nó có giới hạn. Thế thì với một cái ngân sách giới hạn như thế, đầu tư bao nhiêu % cho online, cho offline, cho từng cái kênh thì nó lại không có đơn giản. Các nhà bán lẻ ngoại tuyến cần phải làm gì để có thể phát triển được đa kênh? Cái đầu tiên theo tôi là phải hiểu được cái customer journey, cái hành trình mua sắm của khách hàng. Cái customer journey nó là thế này. Ví dụ trước đó bạn đã vô tình bạn thấy một cái post ở trên Facebook rồi. Là bạn đã có một cái khái niệm về một cái sản phẩm đấy rồi. Sau đó bạn vô tình bạn vào một tờ báo lớn, bạn xem một cái bài viết về sản phẩm đấy kèm theo khuyến mại. Bạn chưa đã quyết định mua hàng, nhưng bạn lại có thêm một cái ấn tượng về cái sản phẩm và cái khuyến mại đấy. Xong bạn lại vô tình nhìn thấy một cái TVC hay một cái bài nói chuyện ví dụ thế này về FPT Shop ở trên VTV, là mới có khái niệm đó rồi, có ông FPT Shop đang tồn tại bán lẻ điện thoại máy tính ấy. Rồi sau đó bạn
bắt đầu có nhu cầu rồi, bạn vào Google bạn search, ví dụ iPhone hay là Samsung hay là một cái điện thoại gì đấy, nhưng bạn vẫn chưa mua, bạn search xong nó trả về một cái bài viết bạn đọc, và cuối cùng vô tình bạn thấy một cái banner ở trên một cái trang nào đấy, bạn click vào banner đấy mà đi mua hàng. Thế thì hỏi bao nhiêu % của từng cái hành vi như thế đóng góp vào cái quyết định mua hàng. Cái đơn giản nhất mà đó online thì rất là dễ. Những công ty lớn như Facebook, Google họ hỗ trợ chuyện đấy. Nhưng giả sử bạn click vào banner rồi, bạn không có vào website và mua hàng, bạn đi ra cửa hàng để bạn mua hàng, cái đấy mới khó. Tức là đo từ online đi xuống offline. Thì mỗi công ty sẽ phải có một cái bí quyết đo. Thì lúc đó chúng ta mới biết được là nên đầu tư bao nhiêu. Một cái tiếp theo nữa là cái chương trình khuyến mãi nó phải đồng nhất. Cái này cũng là một cái nó lại khác biệt tùy cái công ty. Có công ty đã muốn đẩy riêng cái online, cho nên mua online lúc nào cũng rẻ hơn offline. Nhưng mà theo những cái nghiên cứu của chúng tôi á, thì là khách đi ra shop mua hàng á, cái cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn. Ví dụ bạn mua một cái điện thoại online, nhân viên tương tác với bạn qua điện thoại để thuyết phục bạn mua thêm một vài món nữa. Có thể thuyết phục được, nhưng mà không nhìn thấy mặt nhau mà. Người Việt và đặc biệt là người Á Đông phải nhìn thấy mặt nhau mới tin tưởng chứ, đúng không ạ? As the first ever supermarket chain to apply e-commerce in Vietnam, Aeon introduced its shopping website at the beginning of 2017, its smartphone shopping app at the end of the year, and made delivery available nationwide. Lotte launched its mobile app at the beginning of 2018, following its e-commerce site. The number of its app users doubled monthly in the first quarter, and the value of each in-app order is about $22, 70% higher than in physical stores. Recently, Saigon Co-op, one of the retailers with the biggest store coverage in Vietnam, said it will apply multimedia e-commerce in the middle of the year to stay competitive with the current trend. According to experts, omni-channel development is the key task for retailers to win their market share. Retailers who already have a strong physical base should find a way to fit into this trend. You have to blur the lines. There is no e-commerce this side and retail this side, or bricks and mortar. There's no more line. You just have to blur them together and then see it as an opportunity, not as a competitor. So you have to bring the online experience into the shopping center, and the shopping center has to go online. Developing omni-channel retail requires better customer service quality, which set retailers apart in the competitive environment. Các siêu thị trong nước chúng ta cũng phải hoàn thiện lại cái quy trình dịch vụ của mình. Chúng ta phải đảm bảo là có được một cái, có thể là đơn vị thứ ba hay bản thân các anh chị làm, không phải chỉ vận chuyển, ngay cả cái người giao hàng đến tiếp cận với khách hàng. Chúng ta phải có thái độ cách phục vụ như thế nào. Thị trường bán lẻ ở Việt Nam thì đang thu hút nhiều nhà đầu tư trong nước và ngoài nước. Vậy thì họ làm thế nào để đáp ứng được nhu cầu mua sắm đa kênh tại Việt Nam ạ? Nhiều người vẫn cho rằng là cái thị trường bán lẻ ở Việt Nam nói chung là bão hòa rồi. Bão hòa rồi. Và cái chuyện cạnh tranh bây giờ nó ngày càng khốc liệt. Nhưng mà những thông tin tôi có được trực tiếp từ các quỹ đầu tư và những công ty kinh doanh bán lẻ trên thế giới á, thì họ đang rất quan tâm đến thị trường bán lẻ Việt Nam. Tiki hay Sen Đỏ đều là những công ty lớn, Lazada nữa. Lazada sau khi Alibaba mua thì đều là những công ty rất lớn ở thị trường Việt Nam, và họ đi theo một cái chiến lược là thuần online. Ví dụ với Tiki, với cái đa dạng sản phẩm của họ thì thuần online là tốt. Nhưng mà nếu họ chỉ, tại vì trong một cái rổ sản phẩm hàng hóa, nếu mà chiến lược họ tập trung phát triển đều thì đi như thế này là ok. Nhưng nếu mà sau này họ muốn phát triển mạnh những các sản phẩm giá trị cao mà đòi hỏi phải có trải nghiệm, thì online không có đủ. Không phải ngẫu nhiên mà một công ty hàng đầu thế giới về online, nền tảng e-commerce, Amazon, mà họ là đầu tư cửa hàng vật lý. Chắc là bạn cũng nghe cái chuyện là Amazon mở cửa hàng vật lý. Rất là lạ là cái ông trùm về online trên thế giới lại mở cửa hàng vật lý. Amazon, one of the top e-commerce companies in the world, officially opened its first checkout-less grocery store in Seattle, United States, in January this year, after more than a year of testing with company employees. The Amazon Go concept represents the latest phase in the online retail giant's expanding brick-and-mortar influence. Customers enter through turnstiles after scanning their Amazon Go smartphone app.
The store uses a system of cameras and sensors to track exactly what each person takes or puts back and updates customers' virtual carts accordingly. When shopping is complete, customers once again pass through the gate, which will automatically charge their Amazon accounts. The US-based giant Amazon is not the only retailer that combines online and physical channels through automation. Wu Fang Chai, a nearly 100-year-old Chinese food retail brand, has developed unmanned systems that help brick and mortar stores shave growing labor costs. Customers order and pay by reading QR codes with the Alipay app on their smartphone. The restaurant has cut staff to just 6 employees from 13, and its annual labor costs have more than halved. Added efficiency has also sped up customers' turnover, boosting sales by 40% since the system was introduced. Both these models are expected to expand in the future. Vậy thì logistics đóng vai trò như thế nào đối với các kênh bán lẻ và logistics hiện nay tại Việt Nam đã đáp ứng được cái nhu cầu đấy chưa? Logistics đóng vai trò rất quan trọng, là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất quyết định thành bại của không chỉ thương mại điện tử mà cả bán lẻ đa kênh. Tại vì có nhiều khách hàng thậm chí đến shop quyết định mua hàng rồi nhưng mà họ vẫn yêu cầu giao hàng tại nhà mà. Bây giờ bỏ cái vé online đi, nói chuyện offline đó. Bạn đi mua chẳng hạn nó một cái to đi mua một cái tủ lạnh, bạn đâu có thể tự vác về nhà được không ạ? Bạn có yêu cầu các cái trung tâm điện máy phải giao đến nhà. Thế thì có rất nhiều ông kinh doanh sản phẩm điện máy. Tại sao ông này khi bạn vừa về nhà, tủ lạnh nó đã đứng ở trước cửa nhà chờ mình rồi. Có ông thì mua buổi sáng đến tối chờ hoài không thấy ai đi giao mà cũng không ai gọi điện thoại hết. Có ông thì đến 2-3 ngày sau. Ví dụ khách hàng khiếu nại lên là tôi nhận sản phẩm đúng thời gian tôi yêu cầu đó, nhưng mà thái độ này ông này tôi thấy không được, thì khách hàng sẽ không nghe bạn như thế là không, xin lỗi chị, tại cái đấy em thuê ông bên ngoài đấy thế này thế kia. Khách hàng không care. Cái người đi giao hàng đó là bộ mặt của công ty, dù họ bạn có thuê bên ngoài không đấy, thì phải chuyên nghiệp, cái customer service phải tốt. Ông nào muốn vào đây để đầu tư vào cái mảng logistics ở Việt Nam và làm bài bản, làm đúng thì sẽ rất là thành công. Có nghĩa là sân chơi còn rất là rộng. Realizing the potential of retail in Hanoi and Ho Chi Minh City, the global delivery firm DHL E-commerce chose them as the first 2 cities in Southeast Asia to launch its same-day delivery services. If there wasn't potential and it wasn't one of the fastest growing countries for e-commerce in Southeast Asia and across the world, you wouldn't have so much investment, not only from companies like DHL, but from local companies as well. Using a motorbike, drivers are able to deliver goods to customers within just 1 hour. This startup is new to the Vietnamese market and it focuses mainly on providing delivery in cities. Tốc độ tăng trưởng kênh trung bình là trên 200% mỗi tháng. Và hiện tại thì bên mình đang có những kế hoạch để mở rộng hơn trong các khu vực khác nhau ở trong nội thành. The participation of app-sharing transport firms such as Grab, Ahamove and Lalamove urged even experienced delivery services to seek new solutions to compete. Thì để mà nâng cao cái năng lực cạnh tranh thì bắt buộc tất cả các công ty logistics sẽ phải đầu tư vào công nghệ đi theo hướng tự động hóa, bởi cái sản lượng hàng hóa nó sẽ là kinh khủng, nó sẽ là rất nhiều. Các công ty cũng nên định hướng vào phát triển những cái phương tiện thân thiện với môi trường. Tại vì một trong những cái trở ngại lớn nhất với logistics cho thương mại điện tử của Việt Nam hiện nay là sự hạn chế về các phương tiện vận chuyển. According to research by McKinsey, roughly 1.5% of Vietnam's population currently use e-commerce, but this number is expected to increase to 30% in the next 7 years. As a result, Vietnam is seen as a market with a lot of potential in this field. Nền tảng thanh toán online ở Việt Nam thì cần phải thay đổi như thế nào để có thể đáp ứng được cái nhu cầu mua sắm đa kênh đang rất phát triển hiện nay? Đầu tiên là nói với một công ty kinh doanh bán lẻ thì quan tâm đầu tiên có 2 cái quan tâm này rất quan trọng. Thứ nhất là phí đó phải rẻ. Mỗi một công ty cung cấp cái dịch vụ thanh toán online là họ sẽ trả một cái mức phí khác nhau.
Ví dụ visa bao nhiêu phần trăm, master bao nhiêu phần trăm, thẻ nội địa bao nhiêu phần trăm, đối với sản phẩm này bao nhiêu, đối với sản phẩm kia bao nhiêu. Thì cái phí đối với nhà bán lẻ là tôi quan tâm cái đấy. Cái thứ hai cũng rất quan trọng là cái tính bảo mật. Đối với khách hàng thì bây giờ làm sao để khách hàng thấy cái chuyện thanh toán online là nó minh bạch, thì người ta mới mạnh dạn là thanh toán online. Thì cái đấy nó minh bạch đấy, nó phụ thuộc vào cái chuyện gì? Đầu tiên nó phải phụ thuộc vào uy tín của nhà bán lẻ. Ví dụ tôi bây giờ về với tư cách cá nhân, tôi dựng một cái website, tôi thuê ai đấy là viết cho tôi một cái website, xong tôi list lên một đống hàng hóa và tôi quảng bá cái website đấy. Bạn có dám vào bạn nhập cái số thẻ tín dụng của bạn để trả tiền không? Bạn sợ bạn nhập xong rồi tôi lấy cái số đấy tôi tự tôi trả thêm tiền, đúng không ạ? Thế đầu tiên ông nhà bán lẻ ông phải chứng minh được cái uy tín của ông là rất là uy tín. Khách hàng nhập thông tin thẻ vào đây nói chung là rất là an toàn, có bất kỳ khiếu nại gì thì tôi đều giải quyết, kiểu như thế. Thì cái đấy là cái vế tương tác giữa nhà bán lẻ với khách hàng. Sau đó ông nhà bán lẻ ông phải đi giải quyết với các ông cung cấp cái payment gateway đấy, để làm thế nào để có tranh chấp xảy ra hay rơi rụng cái chuyện thanh toán là ai phải chịu trách nhiệm. Thì thường một công ty bây giờ là chọn nhiều cái đơn vị cung cấp thanh toán online khác nhau. Đấy, nhưng mà người Việt mình nói chung là vẫn ngại thanh toán online, cho nên cái mua hàng mà gọi là cash on delivery á, trả tiền nhận hàng á, thì nó vẫn nhiều, vẫn cao. Vậy thì ông có đề xuất gì về chính sách phát triển đối với bán lẻ đa kênh tại Việt Nam? Gần đây nhất thì bên Cục Thương mại Điện tử thì phải Bộ Công Thương đang làm một cái chương trình bán hàng online là Online Friday. Hàng năm đều làm cái chương trình này. Năm rồi tôi đọc báo thì sau đó rất nhiều báo lớn và có uy tín á, đưa lên cái câu chuyện là hàng lên đấy là toàn hàng, nói chung là rất nhiều nguồn gốc khác nhau. Tôi ví dụ là cùng một cái món hàng, ví dụ một cái iPhone đi, giá nó có thể trên nhau vài triệu cho đến cả chục triệu. Tại vì những ông bán hàng xách tay, hàng không rõ nguồn gốc cũng niêm yết lên, ông bán hàng chính hãng cũng niêm yết lên, xong rồi lại có câu chuyện là nâng giá lên rất cao, xong sau đó hạ lại để cho khách hàng thấy là tôi giảm giá rất nhiều. Đấy, thì nói với góc độ vĩ mô ấy, thì làm thế nào phải các cơ quan quản lý nhà nước phải ngăn chặn được câu chuyện đấy để tạo ra một cái sân chơi minh bạch. Cái thứ hai là nên có những chính sách để phát triển cái thanh toán, hồi nãy bạn vừa hỏi cái thanh toán online, tạo cái sân chơi, tạo cái cơ chế để cho cái người mà bây giờ rất nhiều cái fintech vào Việt Nam đấy thì cung cấp những cái kênh thanh toán cho nó thuận tiện, nhanh chóng và giá cả mức phí rất là hợp lý. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình. Xin cảm ơn chị. With a population of over 19 million, nearly 70% of which being working age and 34% living in urban areas, Vietnam is considered to have huge room for retail growth. In fact, the growth of retail has always been 1.5 times to 2 times higher than GDP growth since 2006, according to the Ministry of Industry and Trade. However, the potential for retail market can only be taken advantage of if retailers are able to catch up with modern shopping habits and technology, or they will become market share donors to those retailers that have been able to adapt. That's also the end for this episode of BizLine. You can also log on to vtv4.vn, our YouTube channel at VTV4Go for more of our programs and updates. Thank you for watching and goodbye.